This is our second lecture on the topic, that is chapter number 2, Mathematical Methods of 11th Standard Maharashtra Board. Now, in first lecture, we have studied what are scalar quantities and what are vector quantities. Okay. Now, in this lecture, we are going to study what are different types of vectors and how they can be defined. कोणते वेगवेगळे प्रकारचे वेक्टर्स आहेत आणि त्यांच्या डेफिनेशन्स काय, त्यांचा नेमका काय अर्थ होतो हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. ओके. नाउ द फर्स्ट वेक्टर इज झिरो वेक्टर और इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ नल वेक्टर. आता झिरो वेक्टर और नल वेक्टर शब्दावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल. फ्रॉम द वर्ड्स इट मीन्स दॅट it is a particular vector having magnitude 0. Okay. So, a vector having 0 magnitude with a particular direction. आता या शब्दाकडे आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागेल. We have to concentrate on these words. With a particular direction is called zero vector or null vector. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 0 असते त्याला झिरो वेक्टर म्हणतात. Okay, it is represented by arrow on the head of 0 or bar on the head of 0. Okay. मग आता एखादं एक्झाम्पल झिरो वेक्टरचं की ज्याची मॅग्निट्यूड 0 पाहिजे पण वेक्टर पाहिजे. मग आता आपल्याला माहिती आहे वेलॉसिटी वेक्टर आहे. वेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ गिव्ह मी एक्झाम्पल ऑफ वेलॉसिटी हुज मॅग्निट्यूड इज 0. If I am standing at this particular position, I am at rest, okay, then my velocity is 0. Means velocity vector associated with me is a null vector or zero vector. Okay. Again, second example. If I am moving with uniform velocity ni challo mi, then whether I will have acceleration or not. As velocity is not changing means acceleration is 0. So, the acceleration vector attached to my motion, I am moving with uniform velocity. The acceleration vector attached to my motion is a null vector. बरोबर आहे. बघा दोन एक्झाम्पल बघितले मी एकाच ठिकाणी जर उभा असेल तर माझी मोशन थांबलेली आहे, मोशन होत नाही आहे. आणि जर मोशन होत नाही आहे तर वेलॉसिटी वेक्टर हा नल वेक्टर असेल कारण की वेलॉसिटीज नाही आहे. दुसरं एक्झाम्पल बघितलं आपण की मी युनिफॉर्म वेलॉसिटीने एका सरळ दिशेत चाललो आहे. युनिफॉर्म वेलॉसिटी आहे. आता वेलॉसिटी जर युनिफॉर्म आहे ती जर बदलत नाही तर ॲक्सलरेशन 0 असेल. ओके. आणि ॲक्सलरेशन जर 0 असेल तर आपल्याला ॲक्सलरेशनचा वेक्टर कोणता वेक्टर म्हणता येईल मग नल वेक्टर. ओके. A vector having magnitude 0 is called null vector or zero vector. Okay. चला सगळं क्लिअर. डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. Now the second vector is unit vector. Unit vector, from the name the idea get cleared. Unit means 1. So a vector having magnitude 1 is called unit vector. Simple one. Okay. A vector having magnitude 1 is called unit vector, or you can also say like this, a vector having magnitude unit is called unit vector. Now look, it has magnitude 1 means it has specific direction. Okay. It is represented as small letter u suffix p and with cap on its head. This symbol is say cap. Okay. It is represented like this. That is unit vector in the direction of vector p. Now look at this particular thing. Say this is vector p. हा समजा vector p आहे. Having magnitude say 4. याची magnitude 4 आहे.
2 3 4. ठीक है. Now I am drawing a vector of magnitude 1 in the same direction as that of vector p. This is vector having magnitude 4, means this is 1 2 3 4, and this is a unit vector in the direction of vector p. This is unit vector in the direction of vector p having magnitude 1. This magnitude 1 2 3 4, this complete magnitude is 4, that's why this magnitude is 1. So this is unit vector in the direction of vector p, and it is represented by small letter u suffix p with cap on its head. At the same time, you know the Cartesian coordinate system, means x, y, z axis. I am considering only two axes, say x and y. A unit vector which is directed along positive x direction, it is represented by unit vector I, always. A unit vector which is directed along positive y direction, it is always represented by unit vector z. Okay. And a unit vector which is directed in positive z direction is represented by unit vector k. So I is unit vector along positive x direction, z is unit vector along positive y direction, and k is unit vector along positive z direction. Similarly, if I consider unit vector along negative x direction, this is negative x side. If I consider a unit vector along negative x direction, then this is called minus unit vector I, minus I. So minus I vector, unit vector, is unit vector along negative x direction. Similarly, a unit vector along negative y direction, this is negative y direction, it is represented by unit vector minus j. So minus I is along negative x direction, minus j is the unit vector along negative y direction. Similarly, minus unit vector k is along negative z direction. Now look at this. IJ, angle between I and J is 90 degree, angle between J and K 90 degree, angle between J and I 90 degree, minus I, sorry, also I and J minus J, I and J, minus I and minus J angle is 90 degree. So all these are rectangular unit vectors. If the angle between unit vector is 90 degree, then they are called rectangular unit vectors. कारण की अँगल हा 90 डिग्रीचा आहे. ओके. जेव्हा अँगल दोन वेक्टर मधला 90 डिग्रीचा असेल तेव्हा त्यांना रेक्टँग्युलर वेक्टर म्हणतात. मग आता हे युनिट वेक्टर म्हणून रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. सो आय जे के आर कॉल्ड रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर ऑल्सो. मग काय पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे? व्हॉट इज युनिट वेक्टर? अ वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 1 इज कॉल्ड युनिट वेक्टर. त्याला पॉईंट क्लिअर? इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज यूच्या डोक्यावर कॅप आणि ज्या वेक्टरच्या दिशेने तो असेल त्याला सफिक्समध्ये घ्यायचं. इथे हा वेक्टर युनिट वेक्टर पीच्या दिशेने होता म्हणून मी सफिक्समध्ये पी घेतला. हाच युनिट वेक्टर समजा वेक्टर एच्या दिशेने असता तर मी इथे ए लिहिला असता. ओके. आय जे के आर कॉल्ड ॲज rectangular unit vectors because the angle between them is 90 degree. The third type of vector is parallel vectors. Okay. All the vectors having same direction. Parallel vector कोणाला म्हणतो आपण किंवा parallel कशाला म्हणतो आपण? If they all are directed in the same direction, then they are called parallel. So all the vectors having same direction are called parallel vectors. Now look. Let this to be vector A directed in this direction, this to be vector B
directed in the same direction. This to be vector C, directed in the same direction. This to be vector D is also directed in the same direction. Okay, then all these vectors are parallel vectors. Or this is vector A, this is vector B, both are directed in the same direction, then they are parallel to each other. Or this is vector C, this is vector D, both are directed in the same direction, then these are parallel vectors. Okay, got the idea? If vectors are having same direction, then they are called parallel. Now the fourth type is equal vectors. Now look, vector has magnitude as well as direction. Then two vectors are said to be equal. When both the vectors have same magnitude and same direction. So definition is like this: all the vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. As shown in the figure, vector A and B both are directed in the same direction, means direction of both of these two is same. Both are having same magnitude, length दोन्ही एरोची सारखी आहे म्हणजे magnitude सारखी आहे, direction एकच आहे. So both vector A and B are equal vectors. See this figure. In this figure, vector P and vector Q both are directed in the same direction, means direction of both the vectors is same, and both are having same magnitude. Length दोघांची सारखी आहे म्हणजे magnitude सारखी आहे. So these vector P and vector Q are equal vectors. In this figure, vector A, vector B and vector C, all the three are directed in the same direction. So direction of all the three is same. At the same time, the magnitude of three vectors is same because length of three arrow is same. So vector A, vector B and vector C are equal vectors. Okay. आपण parallel vector बघितलं होतं. Parallel vectors are those vector who are having same magnitude. फक्त having same direction. फक्त direction चा तिथे संबंध होता parallel vector मध्ये. आणि equal vector मध्ये काय आहे? Same direction as well as same magnitude. So if you compare both of these two, parallel as well as equal vectors, then what will be the correct statement? I am making a statement. You have to check whether it is correct or wrong. My first statement is all equal vectors are parallel. Right or wrong? All equal vectors are parallel. All equal vectors are parallel. Statement is right. My second statement, all parallel vectors are equal. All parallel vectors are equal. Parallel vectorची जी आपण फिगर काढली होती त्यामध्ये वेगवेगळ्या मॅग्निट्यूडचे वेक्टर होते, त्यामुळे त्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड सारखी असेलच असं काही आवश्यक नाही. सो ऑल पॅरलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. ते जे सेकंड स्टेटमेंट आहे ते रॉंग आहे. ओके. सो चला बघा, आपण झिरो वेक्टर म्हटलं अ वेक्टर हॅव्हिंग झिरो मॅग्निट्यूड, युनिट वेक्टर अ वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 1, parallel vectors, all the vectors in the same direction are called parallel vectors. आणि चौथा टाइप बघितला आपण इक्वल वेक्टर्स, all the vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. Now the fifth type of vector is anti-parallel vectors. Now what are anti-parallel? What is the meaning of the word anti-parallel? If a vector is directed in this direction, then another vector which is directed opposite to it, both are oppositely directed, then they are called anti-parallel. Okay. The same thing, two vectors having opposite direction are called anti-parallel vectors. एकदम सिंपल व्याख्या आहे, काहीच कठीण नाही. या ठिकाणी मी एक्झाम्पल दाखवलेत. दिस इज वेक्टर ए विच इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, the vector B which is directed opposite to vector A, so that's why they are anti-parallel. In this figure, vector A is directed in this direction while vector B is directed opposite to vector A, so that's why they are anti-parallel.
In this figure, vector A is directed to this side and vector B is directed to that side, opposite to each other. So that's why they are anti-parallel. Okay, anti-parallel वेक्टर मध्ये दोघांची मॅग्नेट्यूड सारखी असलीच पाहिजे असं काही नाही. There is no such condition that both the vectors should have same magnitude. Different magnitude may also the vector possess. So anti-parallel vectors are those vectors having only opposite direction, no relation of magnitude. Now the sixth vector is negative vector of each other or opposite vectors of each other. आता opposite vector कोणाला म्हणसाल? Opposite means direction of both the vectors should be opposite to each other. त्याला opposite म्हणसो आपण, पण त्यांना आपण anti-parallel म्हटलेलं आहे. So we have to concentrate on the word opposite, means the two vectors having same magnitude and opposite direction. Magnitude same. If direction is opposite, then they are called opposite vectors, or they are also called as negative of each other. Negative of each other. Now look, two vectors having same magnitude but opposite direction are called negative of each other or opposite vectors of each other. As shown in the figure, vector A and vector B both are oppositely directed. At the same time, both are having same magnitude. So that's why vector A and vector B are negative of each other. Means you can write vector B as negative of vector A, or you can write vector A as negative of vector B. A is negative of B or B is negative of A. Both are negative of each other. In this figure, the direction of P is opposite to direction of Q. दोघांची direction opposite आहे. Having same magnitude, magnitude same आहे. So these are opposite vectors or negative of each other. So this vector P can be written as minus Q, or Q can be written as minus P. Okay. So our sixth type of vector is negative vector or opposite vector. Now up till this time, zero vector, a vector having zero magnitude, unit vector, a vector having unit magnitude, parallel vectors, all the vectors which are directed in the same direction are called parallel vectors, equal vectors, all the vectors having same magnitude and same direction, anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors, two vectors are said to be anti-parallel if they are opposite in direction. Negative or opposite vectors, two vectors having same magnitude and opposite direction are called negative vectors of each other or opposite vector of each other. Now the seventh type of vector is called co-initial vectors. Now what are co-initials? Co-initials means those vector having same initial point. Co-initial, co means same, initial म्हणजे initial point. ज्या वेक्टरचा इनिशियल पॉइंट सारखा आहे त्यांना काय म्हणायचं? co-initial vectors. So all the vectors starting from same point are called co-initial vectors. Now look this at this point. Let this to be a particular point. A vector is directed in this direction, say vector A. Another vector starts from the same point and it is directed in this particular direction, say vector B. Another vector, vector C, starts from the same point and directed in this direction. Then all these three vectors are co-initial because their initial point is same. The next type of vector is called co-terminal vectors. आता co-initial vector तुम्हाला माहिती आहेत. Co-initial vectors are those which starts from same point, while co-terminal vectors are those which ends on the same point. ज्यांचा टर्मिनल पॉइंट एकच आहे त्यांना co-terminal vector म्हणायचं. So you can define like this: all the vectors having same head point. वेक्टरच्या टोकाला पण हेड म्हणतो. Having same head point, or all the vectors terminating at the same point. All these are called co-terminal vectors. Now look, if this is vector A
directed in this direction. If this is another vector B, this is another vector C, all these three vector terminates at the same point. So that's why vector A, vector B and vector C are called as co-terminal vectors. Now the ninth vector or ninth type of vector is called position vector. Now what is position vector? Vector has magnitude as well as direction. So a position can be represented by a vector. आपण पोझिशन वेक्टरच्या साहाय्याने दाखवू शकतो. मग असा वेक्टर जो पोझिशन दाखवतो त्याला काय म्हणसाल? इट इज कॉल्ड पोझिशन वेक्टर. अ वेक्टर विच रिप्रेझेंट्स डायरेक्शन which represents position is called position vector. Now look, a vector which gives the position of body. आता पोझिशन सांगण्यासाठी रेफरन्सची आवश्यकता असते. कशाच्या तरी रेफरन्सनुसार आपण पोझिशन सांगत असतो. डायरेक्ट पोझिशन नाही सांगता येत आपल्याला, रँडमली पोझिशन बोलता येत नाही आणि म्हणून मग काहीतरी रेफरन्स आपण वापरत असतो. अँड दॅट रेफरन्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅट रेफरन्स is called position vector of the body. A vector which gives the position of body with respect to some reference is called position vector of the body. Now suppose the body is at point P. समजा बॉडी या पॉइंट P ला आहे. Then its position is represented by this vector OP, where the vector starts from the origin of this xy axis. Means this origin is reference for this particular point P or that body B. त्या बॉडीसाठी रेफरन्स काय तर ह्या ओरिजिन आणि या रेफरन्स पासनं त्या बॉडीला जोडणारा हा जो ॲरो आहे, this arrow means this vector gives the position vector of the body at point P. ओके, पोझिशन दाखवण्यासाठी जो वेक्टर आपण वापरतो विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरन्स त्याला काय म्हणायचं? पोझिशन वेक्टर. ओके, मग आता व्यवस्थित लक्ष द्या. सपोज दिस इज अ सर्क्युलर पाथ, दिस इज सेंटर ऑफ सर्क्युलर पाथ and a body is on the circumference of the circle. The center is named as O and position of body is named as A. Then this vector OA gives position of that body at A. Okay, this is position vector. Position vector दाखवण्यासाठी रेफरन्स काय वापरला आपण? What is reference? Reference is center of the circle. Now suppose the body is at position B, then the position vector is like this, OB. If the body moves to this point C, then the position vector becomes this vector OC. म्हणजे पोझिशन नुसार तो वेक्टर पण बदलत जाईल. ओके, पोझिशन बदलली म्हणजे पोझिशन वेक्टर बदलला, हे पण तुम्हाला सांगता येतं. ही पण कॉन्सेप्ट तुम्हाला याच्यावरनं क्लिअर करता येते. ओके, पोझिशन वेक्टर समजला काय तर? पोझिशन दाखवणारा वेक्टर म्हणजे पोझिशन वेक्टर हा नेहमी कोणत्या तरी रेफरन्स पासून काढलेला असतो. हा पॉइंट लक्षात ठेवा. द 10th वेक्टर और 10th टाइप ऑफ वेक्टर इज रिजल्टंट वेक्टर. नाउ कॉन्संट्रेट टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर. व्हाट इज डेफिनेशन? द रिजल्टंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स. टू और मोर वेक्टर्सचा रिजल्टंट is that single vector, हा असा सिंगल वेक्टर असतो which produces the same effect, as produced by all vectors together. सगळ्या वेक्टरचा मिळून होणारा इफेक्ट आणि या एकट्या वेक्टरचा इफेक्ट जर सारखा असेल तर या सगळ्यांचा रिझल्टंट कोण असतो? तो एकटा वेक्टर. Got it? Now look. Suppose I am traveling
say this is east direction, this is west. Okay, east, west, this is north, and this is south. Look at, I am going to discuss this particular statement. Suppose this is distance axis, say in kilometer. One kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, again 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, and so on. Suppose I starts from this origin. इथून मी निघालोय. I travel a distance say 2 kilometer in east direction. East direction ला मी 2 kilometer गेलो. So my displacement is 2 kilometer towards east. It is a displacement, so it is vector. So this is first vector having magnitude 2 kilometer in east direction. Then I turn to the north and travels 2 kilometer distance in north direction. I turn to the north and travels a distance 2 kilometer in the north direction. Again, I travels in west direction, say distance 2 kilometer. Again, I travel a distance 2 kilometer in west direction. So my final position is at this point. Now look, these are three vectors. First vector having magnitude 2 kilometer in east direction. Second vector having magnitude 2 kilometer in north direction. And third vector having magnitude 2 kilometer in west direction. Resultant of these three vector is this. My final destination is this. Means I am at 2 kilometer from the starting point and in north direction. Okay. माझी पोझिशन या ओरिजिन पासनं 2 किलोमीटर अंतरावर आहे. कोणत्या दिशेने? नॉर्थ दिशेने. नाउ लुक, इफ I draw a vector like this. This is a vector having magnitude 2 kilometer and direction north. Now look, the effect of these three vectors is displacement towards north by 2 kilometer. या तीन वेक्टरचा इफेक्ट किंवा या तीन वेक्टरचा रिझल्टंट काय आहे? डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. आणि हा एकटा वेक्टर, दिस सिंगल वेक्टर ऑल्सो रिप्रेझेंट्स डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. म्हणजे in place of these three vectors you can draw this single vector. Means effect of these three vectors is same as that of this single vector. So that's why this single vector is called resultant of these three. या तिघांचा हा रिझल्टंट. पहा काय येतात. The resultant of two or more vectors is that single vector. Is that single vector. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेक्टरचा रिझल्टंट हा सिंगल वेक्टर असतो. विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट. विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट. बघा यांनी पण तेवढंच डिस्प्लेसमेंट केलं 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ आणि या तिघांनी मिळून पण तेच डिस्प्लेसमेंट तयार केलं 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. प्रोड्युसेस सेम इफेक्ट ॲज प्रोड्युसेस बाय all the vectors together. All the vectors together. So this is called resultant vector. This is resultant vector. हा resultant आहे. हा जर resultant आहे तर हा आणि हा हे काय असतील? They are called components. Okay. And this is resultant. Okay. So what is resultant vector? It is a single vector. हा एकच असतो. Whose effect is same.
whose effect is same as that of two or more vectors, Now look, the resultant of two or more vector is that single vector which produces the same effect produced by all the vectors together. या सगळ्या वेक्टरनी जो रिझल्ट तयार केला किंवा सगळ्यांचा इफेक्ट मिळून जो काही आपल्याला मिळालं तो आणि या रिझल्टंट हे सारखे असतील असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, सो दिस इज 10th वेक्टर कॉल्ड रिझल्टंट वेक्टर. 11th इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. मग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कशाला म्हणसाल? द नंबर ऑफ वेक्टर्स, हे याचे कंपोनेंट आहेत ना. सो नंबर ऑफ वेक्टर्स having same effect as that of the single vector, they are called components of that vector. याचे हे components असतील आणि या तिघांचा हा resultant असेल. Now the 11th vector or 11th type of vector is named as components of vector. आताच आपण बघितले component कशाला म्हणायचं तर सेम तेच बघा. The number of vectors which produces same effect, the number of vectors which produces same effect as that of a single vector, are called components of that single vector. Now look, let the displacement is in this direction, say 5 meter. Again the displacement is in this direction, say again 5 meter. 5 meter in this direction, 5 meter perpendicular to that direction, means in this direction. So what is resultant displacement? Resultant displacement means समजा 5 मीटर मी या दिशेने गेलो, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट झालं, 90 डिग्री टर्न झालं, 5 मीटर मी पुन्हा त्या डायरेक्शनने गेलो, या डायरेक्शनने गेलो, इथे मी पोहोचलेलो आहे. म्हणजे मीन्स रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच. This is resultant displacement. It is a single vector whose effect is same as that of combined effect of these two, and these two vectors are called its component. बघा, the number of vectors which produces same effect as that of the single vector. या single vector एवढाच effect या दोघांनी तयार केला आहे, बरोबर आहे. So number of vectors which produces the same effect as that of the single vector, then such number of vectors are called its component. यांना त्याचे components म्हणायचे. इथे दोनच दिसतात तुम्हाला. Suppose this is our resultant vector. Now the same effect can be produced by these vectors, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी. म्हणजे पहिलं डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनने केलं मी, नंतर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनने केलं, नंतर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनने केलं, नंतर डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनने केलं. म्हणजे मी कुठे पोहोचलो? इथे. माझी इनिशियल पोझिशन ही, फायनल पोझिशन ही. तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट कोणतं असेल? हे इनिशियल टू फायनल पोझिशन, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. या चौघांनी तयार केलेला इफेक्ट, the effect produced by these four vectors is the same as the effect produced by this single vector. So this single vector is called resultant vector, while these four vectors are called its components. Now the 12th number of vector called as composition of vectors. And what is composition of vector? It is nothing but the process to find resultant of given vectors. So the process of finding resultant of given vectors is called composition of vectors. दिलेल्या वेक्टरचा रिझल्टंट काढणे म्हणजे कंपोजिशन, आणि रिझल्टंट वरनं कंपोनेंट्स काढणे याला काय म्हणतात मग? रिझोल्यूशन. एकमेकांच्या ऑपोजिट प्रोसेस आहेत बघा. नंबर ऑफ वेक्टर पासनं एक सिंगल वेक्टर तयार करणे त्याला म्हणायचं कंपोजिशन, आणि एका सिंगल वेक्टर पासनं नंबर ऑफ वेक्टर्स तयार करणे त्याला म्हणायचं रिझोल्यूशन. दोन्ही डेफिनेशन व्यवस्थित लक्षात घ्या. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग
resultant of given vectors is called as composition of vectors, while the process of finding components of vector is called resolution of vector. आले दोन्ही डेफिनेशन लक्षात, एकमेकांच्या अपोजिट आहे. Process of finding resultant is called composition and process of finding component is called resolution. Now the 14th vector is rectangular vectors. Now rectangular vectors or perpendicular vectors, one and the same thing. So if the angle between vectors is 90 degree, then the vectors are called rectangular vectors. Suppose this is vector A, which is directed in this direction, and this is vector B, which is perpendicular to A, then these are called rectangular vectors. Okay. Similarly, rectangular unit vectors, कशाला म्हणसाल? The unit, if the angle between unit vector is 90 degree, then they are called rectangular unit vectors. If the angle between unit vector is 90 degree, then they are called rectangular unit vectors. Athwa, this is say vector I, which is directed along positive x direction. This is vector Z, unit vector Z, which is directed along positive y direction. The angle between these two is 90 degree. So that's why they are called as rectangular unit vectors. Okay. If the angle between unit vector is 90 degree, then they are called rectangular unit vectors. And the last definition, that is definition for 16th type of vector, that is rectangular components. आता कंपोनंट कशाला म्हणतात ते आपण बघितलं होतं. त्या कंपोनंटचा इफेक्ट आणि रिझल्टंटचा इफेक्ट सारखा असतो. ओके. पण हे जर कंपोनंट एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील, if the angle between the component is 90 degree, then they are called rectangular components. If the angle between components of a given vector is 90 degree, then they are called rectangular components. लक्ष ठेवा. So this is vector A, which is directed in this direction. This is vector B, which is directed perpendicular to vector A. Okay. या दोघांमधला अँगल 90 डिग्री आहे, परपेंडिक्युलर आहे. अँड दिस इज द रिझल्टंट वेक्टर. This is the resultant vector. Now A and B are component of this resultant, and angle between A and B is 90 degree. So we can call these two vectors, vector A and B, as rectangular components of this vector R. A and B are rectangular components of this R because angle between A and B is 90 degree, and these are the components of R. Okay. जर कंपोनंट मध्ये अँगल 90 डिग्रीचा असेल तर त्या कंपोनंट्सला काय म्हणायचं? रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स. जर युनिट वेक्टर मध्ये अँगल 90 डिग्रीचा असेल तर त्यांना रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर म्हणायचं. ओके. अँड व्हॉट आर रेक्टँग्युलर वेक्टर्स? जर त्या दोन वेक्टर मधला अँगल 90 डिग्री असेल तर त्यांना रेक्टँग्युलर वेक्टर्स म्हणायचं. ओके. नाउ लुक, वी हैव कवर्ड 16 डेफिनेशंस. Zero vector, a vector having zero magnitude. Unit vector, a vector having magnitude 1. Parallel vectors, all the vectors having same direction. Equal vectors, all the vectors having same direction and same magnitude. Anti-parallel vectors, two vectors are said to be anti-parallel if they are directed in opposite direction. Negative vectors or opposite vectors, the two vectors are said to be negative of each other if they are having same magnitude but opposite direction. Co-initial vectors, all the vectors starting from same point. Co-terminal vectors, all the vectors terminating at the same point. Position vector, a vector which represents position of the body with respect to some reference. Resultant vector, it is a single vector whose effect is same as that of its components or as that of number of vectors. Composition of vectors,
The process of finding resultant is called composition of vectors. Then the components of vector. What is components of vector? These are the number of vectors whose effect is same as that of the resultant vector. Then such number of vectors are called component of vector. The process of finding resultant is called composition of vector. The process of finding components of a vector is called resolution of vector. If the angle between the vector is 90 degree, then they are called rectangular vectors. If the angle between unit vector is 90 degree, then they are called rectangular unit vectors. If the angle between components of vector is 90 degree, then they are called rectangular components. All these are 16 definitions which you had to mark. त्या तुम्हाला पाठ करायचे आहे. ओके. काही अडचण असेल, एखादा पॉईंट लक्षात आला नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका. सो नोट्स फॉर दिस टॉपिक. Types of vectors. First vector is our zero vector or null vector. काय म्हटले त्या ठिकाणी आपण? A vector having zero magnitude with particular direction is called zero vector or null vector. कसं रिप्रेझेंट करतात त्याला? It is represented as arrow on the head of 0 or bar on the head of 0. एक्झाम्पल काय दिले होते आपण त्याचे? वेलॉसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ नल वेक्टर. एखादा पार्टिकल जर स्टेडी असेल त्याला वेलॉसिटीज नाही. वेलॉसिटी नाही म्हणजे वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड किती आहे? 0 आहे, म्हणून तो नल वेक्टर. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल त्या ठिकाणी दिलं आहे आपण. ॲक्सलरेशन वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी. समजा एखादा ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म वेलॉसिटीने चालला तर ॲक्सलरेशन किती असेल? त्याचं 0 असेल, म्हणजे ॲक्सलरेशन वेक्टरची मॅग्निट्यूड किती असेल? 0 असेल. सो इट इज अ नल वेक्टर. सो इट इज झिरो वेक्टर. Then second one is unit vector. कशाला म्हटलं आपण? A vector having magnitude 1 is called unit vector. It is represented as unit vector u in the direction of p. हा स्मॉल लेटर u आहे. त्याच्या डोक्यावर बार, सॉरी त्याच्या डोक्यावर बार म्हटल्यापेक्षा त्याच्या डोक्यावर कॅप. दॅट इज युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p असा तो दाखवायचा. त्यानंतर पॅरलल वेक्टर कशाला म्हटलं होतं आपण? All the vectors having same direction are called parallel vectors. Now look at the figure. A, B, C, D. All these vectors are directed in the same direction. So A, B, C and D are parallel vectors. त्यानंतर इक्वल वेक्टर कशाला म्हटलं होतं आपण? All the vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. So as shown in the figure, vector A, B, C and D all are directed in the same direction and magnitude of all is same. So that's why they are equal vectors. Now one point you have to remember. एक स्टेटमेंट मी तुम्हाला म्हटलं होतं पहा. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पॅरलल. बरोबर आहे. ऑल्सो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पॅरलल ऑल्सो, बट ऑल पॅरलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. All equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not equal. Then antiparallel vectors. What are antiparallel vectors? Two vectors having opposite direction are called antiparallel vectors. Now look in this figure. Vector A and vector B. Direction of both these vectors is opposite to each other, so that's why they are antiparallel. In this figure also, A and B, vector A and vector B are antiparallel. In this figure, vector A and vector A are antiparallel. In this figure, vector B and vector B are antiparallel. Okay. Then negative vectors or opposite vectors. Two vectors having same magnitude but opposite direction are called negative vectors or opposite vectors of each other. दोघांची मॅग्निट्यूड सारखी पाहिजे परंतु डायरेक्शन जर अपोजिट असेल तर त्यांना काय म्हणायचं? एकमेकांचं निगेटिव्ह वेक्टर्स. मग आता फिगरमध्ये काय येईल? दोघांची मॅग्निट्यूड सारखी परंतु डायरेक्शन अपोजिट. लुक ॲट दिस फिगर. वेक्टर ए अँड बी बोथ आर हॅव्हिंग सेम मॅग्निट्यूड. दोघांची लेंथ सारखी दिसते म्हणजे मॅग्निट्यूड सारखी आहे, पण डायरेक्शन एकमेकांची अपोजिट आहे. सो दॅट्स वाय दे आर निगेटिव्ह ऑफ इच अदर. इन दिस फिगर, वेक्टर ए अँड वेक्टर बी आर निगेटिव्ह ऑफ इच अदर बिकॉज देअर डायरेक्शन इज अपोजिट टू इच अदर and magnitude is same. Okay. One point you have to remember, all negative vectors are antiparallel. बरोबर आहे.
सगळे निगेटिव्ह वेक्टर हे अँटी पॅरलल असतील, बरोबर. हा पण अँटी पॅरलल दिसतो, हा पण अँटी पॅरलल दिसतो. बट ऑल अँटी पॅरलल वेक्टर्स आर नॉट निगेटिव्ह. पण सगळेच अँटी पॅरलल वेक्टर निगेटिव्ह असतील का? नाही, कारण की अँटी पॅरलल वेक्टरमध्ये मॅग्निट्यूड कमी जास्त असते. सो दिस पॉईंट यू हॅव टू रिमेंबर. देन सेवंथ vector is co-initial vector. All the vectors starting from same point are called co-initial vectors. As shown in the figure, vector A, vector B, vector C and vector D are co-initial vectors. Okay. Then what are co-terminal vectors? All the vectors having same head point or all the vectors having same terminating point are called co-terminal vectors. As shown in the figure, vector A, vector B, vector C and vector D all are co-terminal vectors. Then position vector. A vector which gives the position of body with respect to some reference is called position vector of the body. Suppose body is at this particular point P, then this is position vector of that body with respect to some reference. This is reference point. This is origin of the xy axis. As shown in the figure, OP, vector OP represents position of body at P, so vector OP is called position vector. Next one is resultant vector. The resultant of two or more vector is that single vector which produces the same effect as produced by all vectors together. आता इथे बघा, वेक्टर ए आणि वेक्टर बी एकासमोर एक आपण त्यांना रिप्रेझेंट केलं, म्हणजे वेक्टर आर काय झाला त्यांचा रिझल्टंट. म्हणजे या रिझल्टंट या एका वेक्टरनी तयार केलेला इफेक्ट आणि वेक्टर ए आणि वेक्टर बी या दोघांनी मिळून तयार केलेला इफेक्ट काय आहे? सारखाच. म्हणून हा जो सिंगल वेक्टर आर आहे हा असेल या दोघांचा रिझल्टंट. बघा आता इथे, द रिझल्टंट ऑफ टू ऑर मोर वेक्टर इज दॅट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट. यांनी तयार केलेला इफेक्ट आणि या दोघांनी तयार केलेला इफेक्ट सारखाच आहे. विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट ॲज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वेक्टर्स टुगेदर. त्या सगळ्यांनी तयार केलेला इफेक्ट एवढाच इफेक्ट हा तयार करतो, म्हणून हा काय असेल? या सगळ्यांचा रिझल्टंट. ॲज शोन इन द फिगर, वेक्टर आर इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर ए अँड वेक्टर बी. इथे दोनच वेक्टरचा मी रिझल्टंट ए आणि बीचा दाखवलेला आहे. ॲरो व्यवस्थित काढा, फिगरमध्ये ॲरो व्यवस्थित काढसाल, कारण की ॲरोनुसार डायरेक्शन ठरते हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर कंपोनंट्स ऑफ वेक्टर. आता कंपोनंट्स कशाला म्हणायचं? द नंबर ऑफ वेक्टर्स विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट ॲज दॅट ऑफ सिंगल वेक्टर आर कॉल्ड कंपोनंट्स ऑफ दॅट सिंगल वेक्टर. Look, this is a single vector, vector R. Effect of this vector and effect of these two vectors is same because this is resultant of A and B. So effect of this and effect of these two is same. So these two vectors, vector A and vector B, are called what? Components of this R. So the number of vectors which produces the same effect as that of single vector are called components of that single vector. As shown in the figure, vector A and vector B are components of vector R. If the angle between components is 90 degree, या दोन component मधला angle जर 90 degree असेल, then they are called rectangular components. त्यांना rectangular component म्हणतात. मी ही डेफिनेशन नंबर 16 घेतली आहे शिकवताना, हां, ती मात्र मी आपल्या या डेफिनेशनमध्ये ॲड नाही केली. त्यानंतर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स कशाला म्हणतात? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिझल्टंट. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिझल्टंट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिझोल्यूशन कशाला म्हणतात? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनंट्स ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर. दिलेल्या वेक्टरचे कंपोनंट्स काढण्याच्या प्रोसेसला रिझोल्यूशन म्हणतात आणि कंपोनंट्सवरनं रिझल्टंट काढण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात? कंपोजिशन. दोघांमधला फरक लक्षात ठेवा, एकमेकांच्या ऑपोजिट प्रोसेस आहेत. त्यानंतर रेक्टँग्युलर वेक्टर्स. इफ द अँगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड रेक्टँग्युलर वेक्टर्स. सो ॲज शोन इन फिगर, वेक्टर ए अँड बी आर रेक्टँग्युलर. दोघांमधला अँगल तुम्हाला 90 डिग्री दिसतोय म्हणून ए आणि बी काय असतील? रेक्टँग्युलर वेक्टर्स असतील. नंतर रेक्टँग्युलर युनिट वेक्टर्स. इफ द अँगल बिटवीन युनिट वेक्टर इज 90 डिग्री then they are called rectangular unit vectors.
vector I, unit vector I is the unit vector in positive x direction, unit vector j is unit vector in the positive y direction, unit vector k is unit vector in z direction. So these three vectors are rectangular unit vectors. Similarly, minus I, minus j, minus k, these three rectangular unit vectors are also rectangular unit vectors. ओके, ठीक आहे. इथपर्यंत काही अडचण असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका. काही अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, थँक्यू.